जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे जय जय माँ, जय जय जननी जगदम्बिके जय जय माँ, हे जगत जननी मैं आठ प्रहर महिमा हे सुमिरन से जय जय जननी हे परम सुखदाई फलदाई हे माँ, हे माँ। जगत जननी जगदम्बिके हे माँ, हे माँ। జై శ్రీ మాతాజీ. నేటి ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమానికి హాజరైన అందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం అండి. మన పూర్తి చిత్తాన్ని శ్రీ మాతాజీ గారి చిత్రపటం యందు ఉంచుకుందాం. తల్లిని ఈ విధంగా ప్రార్థిద్దాము. శ్రీ మాతాజీ, ఈ సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమం చేసుకోవడానికి మాకు అనుమతినివ్వండమ్మా. అందరము సామూహికంగా ప్రణామం చేసుకొని కుండలిని వృత్తానం పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. మన రెండు చేతులను మధ్య హృదయం వద్ద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయచేసి మా హృదయంలోనికి రండమ్మా. మీ దివ్యమైన పాద పద్మములు మా హృదయంలో ఉంచుకునే మహాభాగ్యమును మాకు ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మమ్ములను ఎల్లప్పుడూ సమతుల్య స్థితిలో ఉంచండమ్మా. ఇప్పుడు 3 మహామంత్రములు మరియు శ్రీ గణేశ మంత్రములు తీసుకుందాం.
देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। మన 2 చేతులను భూమాతపై ఉంచుదాం. తల్లి భూమాత మా యొక్క నాడులను సమతుల్య స్థితిలో ఉంచి మా యొక్క సప్త చక్రములను శక్తివంతం చేయండమ్మా. ఇప్పుడు మన ఎడమ చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి కుడి చేతిని భూమాతపై ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని ఎడమ నాడి అయినటువంటి ఇడా నాడి పైన మరియు ఎడమ అరచేయి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ మా ఇడా నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను భూమి తత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా ఇడా నాడిలో శ్రీ మహాకాళీ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మాకు శుద్ధ ఇచ్చని ప్రసాదించండమ్మా. మా గతపరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ భూమి తత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మన కుడి చేతిని శ్రీ మాతాజీ వైపు ఉంచి
ఎడమ చేతిని ఆకాశం వైపు ఉంచుదాం. మన చిత్తాన్ని కుడి నాడి అయినటువంటి పింగళ నాడి పైన మరియు కుడి అరచేయి సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, మా పింగళ నాడిలో ఉన్నటువంటి సమస్తమైన బాధలను, దోషములను, అడ్డంకములను, అధికమైన వేడిని, అహంకారాన్ని, అధికమైన ఆలోచనల్ని ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. మా పింగళ నాడిలో శ్రీ మహాసరస్వతి శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. మాకు క్రియాశక్తిని ప్రసాదించండమ్మా. మా భవిష్యత్తు పరమైన ఆలోచనలన్నింటినీ ఆకాశతత్వం ద్వారా తీసివేయండమ్మా. ఇప్పుడు మన 2 చేతులను శ్రీ మాతాజీ వైపు నుంచి మన చిత్తాన్ని మధ్య నాడి అయినటువంటి సుషుమ్నా నాడి పైన ఉంచుకుందాం. తల్లి, మాకు సమతుల్య స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, మమ్మల్ని వర్తమానంలో ఉంచండి తల్లి. మాలో శ్రీ మహాలక్ష్మీ శక్తిని జాగృతపరచండమ్మా. శ్రీ గణేశ, మా యొక్క కుండలిని శక్తి జాగృతం అవ్వడానికి అనుమతినివ్వండి. ఇప్పుడు మన పూర్తి చిత్తాన్ని మూలాధార చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి నాలో అమాయకత్వాన్ని స్థిరపరచండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ, దయ ఉంచి మాలో అమాయకత్వాన్ని స్థిరపరచండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రం వద్ద ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ, దయతో నాకు శుద్ధ విద్యను ప్రసాదించండమ్మా.
నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని నాభి చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మాలో సంతృప్తిని, సమతుల్యతను ప్రసాదించండి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని భవసాగరంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మమ్ములను స్వయం గురువులుగా తీర్చిదిద్దండి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని హృదయ స్థానంలో ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మమ్మల్ని నిర్భయులుగా చేయండి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రంపై ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మాకు సాక్షి తత్వ స్థితిని ప్రసాదించండమ్మా. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మమ్ములను బ్రహ్మాండంలో అంతర్భాగంగా చేయండి. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని ఆజ్ఞా చక్రం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మాకు క్షమాతత్వమును అనుగ్రహించండమ్మా. నెమ్మదిగా మన చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకుందాం. శ్రీ మాతాజీ దయ ఉంచి మా ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచండమ్మా. ఇదే స్థితిలో ఒక 2 నిమిషాలు ధ్యానంలో ఉందాము.
మన పూర్తి చిత్తాన్ని సహస్రారం పైన ఉంచుకొని శ్రీ మాతాజీ గారు 20 ఆగస్టు 2000 సంవత్సరంలో కబెల్లా ఇటలీలో శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంలో ఇచ్చిన అమృతవాణి యొక్క మొదటి భాగమును నిన్న విన్నాము. ఈరోజు రెండవ భాగమును విందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. Buddha, how much he had to suffer till he gets his realization. Think of him. How he got his realization. I mean, you shudder to see of his life. Ultimately dies of hunger and poverty. But nothing happened to you. You have got it without any difficulties, in a very sweet manner, all of you. Nothing, you don't have to pay, you don't have to do anything about it. But that doesn't mean you should not value it. Like a seed which is put in the Mother Earth, spontaneously sprouts and gives a life to the primule, which grows, can grow into a shrub and then into a tree. But you have to put water and you have to have the care of a gardener or someone. In your case, you are the one who has to do all that. First of all, you have to put the nourishment of compassion and love. Have you got that compassion and love? Do you love people? Like somebody told me today, I was shocked, I don't like children. I said, don't like children? No, I like others' children, not mine. Just imagine. How can you be doing that? How can you say such a thing? You don't like your own children. Anything. First of all, for all of you, I would say that you should never say, I like and I don't like. These are anti-mantras. I like this. It's very common. Who are you? I don't like this carpet. I don't like that silver thing. Who are you? Can you make one like that? To take a decision of that kind is also shows they think it's very spontaneous. It's not. It has come from your conditioning. That you think you have a right to say, I don't like, I don't want. But who are you? If you are the spirit, you will never use these words. Because it might hurt somebody. You will never say something that will hurt others. You will never do anything that will be dangerous for others. But always you say something that would be extremely loving and compassionate and peace-giving. You will emit joy for others. There is the power of spirit that it gives joy to others. If you are a glum person, grumpy person, then you are not self-realized. You should be able to give joy and love and compassion to others. And it should happen absolutely spontaneously. There's a story about a saint in India, in Maharashtra. So they all used to take water in a container called as cover and would take it all the way to Gujarat to a temple of Shri Krishna. That was regarded as a great, I can say, surrendering to Shri Krishna. So that saint also carried
water in that container, this had covered. All the way he carried it from his village in Maharashtra. And when he reached the temple, at the foot of that temple, he saw a donkey, very thirsty, dying out of thirst. So he gave that water to that donkey. Everybody said, imagine you brought this water for miles together, for days together, to be put on the deity here, and now you have given it to this donkey. He said, you don't know. God has come all the way down here to take the water. See the attitude that he took. So for a self-realized person, the compassion should be like that, of very generous nature. If you are not generous, if you are miserly, always worried about your money and saving of it, then firstly, you are not a matured Sahaja. You are not. Apart from that, this kind of money will never give you any happiness. Miserliness is against spirit. Spirit is extremely generous. Extremely generous. It never tries to save something or cheat people or steal something. Is out of question. Because there is no greed left in it. There is no greed at all. And that is why such a person who is a realized soul cannot be greedy. Has to be extremely generous. I have seen many people like that who have been extremely generous and who have been very understanding about the problems of others. While a Sahajogi will have his own problems, he is not a Sahajogi at all. He is there to solve the problems of others and not to solve his own problems and go about talking about, say, this is the problem I have. Now this is a new word that has developed in modern times. They never used to use the word problem before, I tell you. Only for geometry we use this word problem. But now it has started with, there's no problem. They are all in a problem. Actually, they are problems, I think. So, what you have to do is to understand that you should not give your problems to others. You should not ask for anything. Please do this for me, please do that for me. It's very surprising that people try to sort of take advantage of others. Now, some people like to visit some countries, so they will ask you, please call me, I would love to come to your country. And a generous Sahajogi will say, all right, come along. Now, who is failing here is the person who asked. You shouldn't ask for anything whatsoever because you are complete. Not that only you are satisfied, but a complete, what can anybody give you? All desires just disappear when you are in complete shape. Like today I was coming, I saw lots of stars had come out. I said, as soon as the moon will come, they'll all disappear. In the same way, when you are complete, you do not expect anybody to do anything for you. On the contrary, you want to find out what you can do for others. You become the others in a way that whatever is the problem of others, you take upon your head. You jump into it. It's a very, very interesting growth that should come in you.
It should happen to all of you because you have got your self-realization. You develop a kind of a personality which only lives for others, not for oneself. You'll be amazed. You can live anywhere. You can sleep anywhere. You can have food, you need not have food, whatever type of food you get, it's all right. Because you are so satisfied. On the contrary, you'd like to cook for others, give them food, do whatever. Possible, you try to do as long as you can work it out, you do it. But there are people who have only their own problems. They are not Sahajogis. How can the spirit have problems? How can that happen? So just understand that you are now the spirit. And beyond everything. So your creativity also goes to other dimensions. Of course, you start giving realization to people. You create art. You know Baba Mama. He was very bad at literature and when he didn't know any language, he was very good for mathematics because my mother was a mathematician. But language he did not. I used to write his essays. He was so bad. But after realization, he wrote such beautiful poems, unbelievable. Nobody can believe this Baba could do that because he didn't know any language well. I used to write his essays as I told you. So, amazingly, from where he started writing Urdu poetry, Marathi poetry, Hindi poetry, and one of my brothers asked him, how do you get this Urdu poetry? He said, Shri Mataji she tells me. Everything she says to say, Mataji tells me. So the creativity within you is just flowers. And you are amazed at yourself how this creativity has come in. Now imagine for a person who is a mathematician becoming suddenly a poet. I mean, it's an impossible situation. And you have these capacities. You have all these capacities that you can become very creative. And you have to be creative. In every way. I am very creative, I must say. I am all the time working out something which comes out very well. And also I don't have that interest as normally people have, that it should be praised by everyone or it should be sort of very much in the newspapers. And no interest. You create for creation. For the sake of creation you create. And you just enjoy that creation. And you become very adaptable, or you become so congenial with all the things people say, talk, or write at them. They will be offensive, or they could be also praising you and all that. So you don't know that they are praising you. Even sometimes when you Shri Mataji ki Jai, I also say, and then I forget they are talking about me. Somehow you are above all that. And you are there, and you just don't understand why human beings behave like that. Why their behavior is so fun. Even when they come to Sahajog, I see they have a great desire to be leaders. Or they have a great desire to be a great organizer of Sahajoga.
So very well known in Sahaja Yoga. They want to have an international fame as a great Sahaja Yogi. But they do not think that what creativity I have shown. What have I created? Just all these things are so common in human beings that they always want others to praise them, to have a very big sort of a exposure. Of what? If you are a spirit, everybody knows. What is there to expose? What is there to show off? What is there to come forward? Even if you are at the back, there is light, you know there is light. So you have to get out of your darkness, because you are the light and you spread light. Instead of, if you are in the darkness, what light can you spread? So your spirit cannot have problem. It has no, but above all it has wisdom, tremendous wisdom. And that wisdom is the one sign of you being a very higher personality. As I told you, this is evolution, and when you are transformed, you are evolved of a very different nature you become. And you are to stand out. If Sahaja Yogis are like other people, then what's the use of taking to Sahaja Yoga? What was Christ? He was the son of a carpenter. He never got education. But what did he do? He was the spirit. He reflected God within him. And that's why he got himself crucified also. Now in Sahaja Yoga you don't have to get crucified. There are all not such testing things for you. But your value system is to be checked. You must find out how are you working out through introspection. You should ask yourself, so well now, Mr. Sahaja Yogi, how are you? Are you indulging into all these things that these people who are not self-realized are doing? Just try to find out. Because the growth of Sahaja Yoga is shown in your behavior, in your styles, on your face. There is no wrinkles on a person like this. He has no worry. You don't worry, then how will you get wrinkles? Such a person doesn't get upset with anything. I mean, on the contrary, he laughs at things. Once in a church, where I was in Switzerland, one lady came to hit me with the Bible, and I started laughing. I said, what a thing, and I have to be hit by a Bible. And she got such a fright that I was laughing, and I was saying, look at the stupidity of this lady coming to hit me with the Bible. I mean, I can understand stone or anything else, but Bible will never hit me. All these things have happened in your presence, and you know about it. There are negative forces. They try to harm you. They will harm you bodily. They will harm you mentally. They might harm you emotionally.
But when you are above this, then no one harms you. At least you never feel the harm. You are not bothered about the harm. But what have you created? Today I had some ladies and some men and all for divorce. After getting married in Sajoga, they want to have divorces. Can you imagine? I was shocked. And they had funny ideas that my husband is like my brother. I said, really? All kinds of stupid ideas coming into their heads means there's no light of the Spirit in them. If you have light of the Spirit, then your understanding is very different. You don't worry about yourself. You only worry about others. And you try to find out solutions for them. You try to help them. It is very easy for you. What is so easy for the light to burn? Once it is enlightened, it is burning. It's difficult for it to go out of light. But for human beings, I can't understand, even after realization, after growing for years together, they are still so stupid that they don't realize the value of their self-realization. It is something, the Spirit, you cannot kill it. It cannot blow off. This light will go off, but the light of the Spirit won't go off. But what is the oil that keeps it there? Is your compassion, is love, care of others. I know there are people who are very, say, dominating, maybe troublesome, whatever, but care for them. Know that they are not like you, they are not complete. They have problems. So you care for them. But instead of that, you start thinking that why should I care for him? How does he care for me? Or something. Then you are finished. So this kind of a reflection, or I would say the reaction, is not that of a spirit. A spiritual person's reactions are very, very different. In the life of Shri Krishna, you can see that he had a friend who was very poor, and he wanted to meet Shri Krishna. And the wife of the friend gave him some rice krispies, as you call them. And that's, take for your friend, you must take something for your friend. He was a little shy, you know. And when he went to Shri Krishna was in his palace, and the people at the door said, no, you can't meet him. He said, all right, you just go and tell him that Sudama has come. She was sitting on the throne discussing something, and he said, Sudama has come. He rushed out. I went to the door and hugged him. Hugged him again and again. And he said, why are you standing here? He took him and put him on the throne that he was supposed to occupy. And he told his wives, please come and wash his feet. And then they brought for him clothes and all that. He had a bath. He made him sleep on his bed. See the love of Shri Krishna. He had very dirty feet, all were cracked. He tried to put on that some sort of a medicine by which it would be all right. He tried to do whatever was possible to him to cure those cracks. And he asked him to sleep on his bed. And asked the ladies to fan him so that he doesn't feel hurt. See the compassion of Sri Krishna is shown.
so beautifully. Are we that compassionate? There was no need for him to do that. It was no drama, nothing. But his heart. He took a spontaneous decision. When he heard Sudama is there, he just rushed there. He just felt so happy that my old friend has come. Then, when he went to Hastinapur, there, the Duryodhan, the Kaurava's eldest son, he asked him that, why don't you come and stay in my palace? He said, all right, I can come, but you see, I will go and have food with Vidur. Vidur was the son of a maid. He went and had his food with Vidur. Now Vidur, being a poor man, I don't know what food he must have given him, while Duryodhana would have given him such sumptuous food. So for such people, taste and the level of food and all doesn't matter. It's the love, the respect of Vidur, who was a realized soul. Respecting other Sahajogis. If a Sahajogi respects somebody who is a governor, I can't understand. The spirit is above everything and does not respect a Sahajogi. There's something wrong with him. He should understand that a spiritual person is higher than all these people who have these all kinds of these big names behind them. And that love is shown in everybody's life. All the saints, all the incarnations, everyone had that love which was above everything else. Without expecting anything. Not doing it just to expect something from them. It is a kind of a personality which really reflects God's love. That reflection should come from you. You are Sahajogis, that doesn't mean that you are something higher than others. But you are different. You are above them. You have no superiority, that's why you are different. You are so humble, that's why you are different. You are so joyous, you are so peaceful, that's why you are humble. There are so many things I can tell you from the life of Shri Krishna, showing he was, they call him Yogeshwara. He was the Lord of Yoga. It is because he was Virat. But he showed it, his form, only to Arjuna, to nobody else. Because nobody was like Arjuna. Arjuna also got a fright when he saw that. So he lived like Sri Krishna, like a cowboy. He was living in Gokul. And he never showed off his powers. His powers were within himself, which were expressing spontaneously. This power has wisdom and discretion, complete discretion. If he does not have, then this is not divine power, this is some satanic power. Because somebody is nice to you, if you are nice to that person, nothing great. Mostly, we had in India people who were called as
Avdutas. They were the realized souls who had gone away from the society, from the multitudes, and gone and lived in some small little place or some cave or somewhere, hidden from others. Because they thought nobody is going to understand them. So what's the use of talking to them? They were singled out. One person here and one person there. What could they do? They were not like you, so many of such yogis together. You have so many friends and you have so many others with you. They were lonely people and they hid themselves from the society. They would not meet people. Because if they tried anything, they would be crucified. But not you people. Because you have a society. You have a beautiful, enlightened society of very good friends, of very good spiritual people. With all this, if you cannot create, then what should I say? You have to create something. Maybe art, maybe music, maybe poetry, maybe literature, maybe writing. Whatever it is, you have to create. And above all, you have to create Sahajogis. That's the main creation you have to achieve. That's the main thing you have to have, is creating Sahajogis all over. I'm there, I can go to places, can have programs, do everything. But you have to show with your own example that this is something great, how they have achieved this state. We should achieve also that state. So you will be the ones who will really inspire them, who will really make them follow you and take to a life of a Sahajogi. Actually, you are Mahayogis if you become complete. And you have to become. Nothing is more important than becoming a Mahayogi, by which your spirit gives joy, peace, and blessings to everyone. May God bless you. జై శ్రీ మాతాజీ. నిశ్శబ్ద ధ్యాన స్థితిలో ఉందాము. జై శ్రీ మాతాజీ. శ్రీ మాతాజీ గారు శ్రీకృష్ణ పూజ సందర్భంలో చెప్పిన అమృతవాణిని తెలుగులో క్లుప్తంగా తెలుసుకుందాము. ఏ బాధలు లేకుండా చాలా మధురంగా మీకందరికీ ఆత్మ సాక్షాత్కారం లభించింది. దీని కొరకు మీరేమీ చెల్లించవలసిన అవసరం లేదు. అంటే దీనికి విలువనివ్వవలసిన అవసరం లేదని కాదు. ఒక విత్తనం భూమిలో నాటినప్పుడు సహజంగానే అంకురించి మొలకకు ప్రాణం పోసి అదే మొక్కగాను చెట్టుగాను ఎదుగుతుంది.
కానీ దానికి మీరు నీరు పోయాలి. తోటమాలి వలె బహు జాగ్రత్తగా పెంచాలి. అదే విధంగా మీ విషయంలోనూ మీరు చేసుకోవాలి. ప్రప్రథమంగా మీరంతా ప్రేమ, కరుణలను పెంపొందించుకోవాలి. ఈ ప్రేమ, కరుణలను మీరు పొందారా? మీరు ఇతరులను ప్రేమిస్తారా? మొట్టమొదట నేను చెప్పేదేమిటంటే, మీరు ఎప్పుడైనా సరే, నాకు ఇష్టం లేదా నాకు ఇష్టం లేదు అని అననే అనకూడదు. ఇవి వ్యతిరేకపు మంత్రాలు. నాకిది ఇష్టం అనేది సర్వసాధారణమైనది. ఈ తివాచీ ఇష్టం లేదు, ఆ వెండి సామాగ్రి ఇష్టం లేదు అని అనటానికి అసలు మీరెవరు? అలాంటి ఒక దాన్ని మీరు తయారు చేయగలరా? అలాంటి నిర్ణయం తీసుకోవడం కూడా సహజం అనిపిస్తుంది. కానీ అది సహజం కాదు. అయితే అవి మీలోని కట్టుబాట్ల ద్వారా నాకిష్టం లేదు, నాకవసరం లేదు అని అనడం మీరు మీ హక్కుగా భావిస్తారు. అయితే మీరెవరు? మీరే ఆత్మ అయితే ఇలాంటి పదజాలాన్ని ఉపయోగించరు. ఎందుకంటే ఈ మాటలు ఇతరులను బాధించవచ్చును. ఇతరులను బాధించే మాటలను మీరు ఎప్పుడూ కూడా అనరు. ప్రమాదకారి అయిన దానిని చెయ్యరు. అయితే అత్యంత ప్రేమమయమైన, వాత్సల్యకరమైన, శాంతియుతమైన మాటలనే ఎల్లప్పుడూ ఉపయోగించండి. అప్పుడు మీరు ఇతరులకు ఆనందాన్ని పంచగలుగుతారు. ఇతరులకు ఆనందాన్ని కలిగించే ఆత్మ యొక్క శక్తి అందులో నిక్షిప్తమై ఉంటుంది. లోభత్వము ఆత్మకు వ్యతిరేకమైనది. ఆత్మ అత్యంత ఉదారమైనది. ఇదెప్పుడూ కూడా పొదుపు చేయాలని గాని, మోసగించాలని గాని, లేదా దొంగిలించాలని గాని ప్రయత్నించదు. అలాంటి ప్రశ్నే ఉదయించదు. ఎందుకంటే ఆత్మకు దురాశ అనేదే ఉండదు. తన సొంత సమస్యలతో ఉన్నవాడు సహజయోగి కానే కాడు. మీరు ఇతరుల యొక్క సమస్యలను చక్కదిద్దాలే కానీ, మీ సొంత సమస్యలను తీర్చుకొని, తనకు ఫలానా సమస్య ఉందని దాని గురించి మాట్లాడడం సరికాదు. మీ సమస్యలను ఇతరులకు ఇవ్వనే కూడదనే విషయాన్ని అర్థం చేసుకోవటమే మీ యొక్క కర్తవ్యము. దయచేసి నా కోసం ఇది చేయండి, అది చేయండి అని మీరు ఎవ్వరినీ అడగకూడదు. ఇతరుల మంచితనాన్ని అవకాశంగా తీసుకున్న ప్రయత్నం చేయడం చాలా ఆశ్చర్యకరం. మీరు ఎలాంటి దాన్నైనా సరే అడగకూడదు. ఎందుకంటే మీరు పరిపూర్ణులు. మీరు సంతృప్తి చెందిన వారే గాక పరిపూర్ణులు కూడా. మీకు ఎవరైనా ఏమివ్వగలరు? మీరు పరిపూర్ణ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కోరికలన్నీ పటాపంచలవుతాయి. అత్యంత ఆసక్తికరమైన అభివృద్ధి మీలో కలగాలి. ఇది మీకందరికీ సంభవించాలి. ఎందుకంటే మీరంతా ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొంది ఉన్నారు. ఇతరుల కొరకు జీవించే వ్యక్తిత్వం మీలో అభివృద్ధి చెందుతుంది. మీరు ప్రస్తుతం అన్నింటికి అతీతమైన ఆత్మ అని మాత్రం అర్థం చేసుకోండి. కాబట్టి మీ యొక్క సృజనాత్మకత ఉన్నత శిఖరాలకు చేరుతూ విస్తరిస్తుంది. మీలో ఉన్న సృజనాత్మకత సహజంగానే వికసిస్తుంది. ఈ సృజనాత్మకత అంతా ఎలా వచ్చిందని మీరే స్వయంగా ఆశ్చర్యపోతారు. మీ ఆత్మ పరిశీలన ద్వారా ఎలా ఫలితాన్ని సాధిస్తున్నారో తెలుసుకోవాలి. తమలో తామే ప్రశ్నించుకోవాలి. సహజయోగి మహాశయ ఎలా ఉన్నారు? ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందని వారి వలె మీరు కూడా అనేక సమస్యల్లో మునిగిపోతున్నారా? కాస్త ప్రయత్నించి చూడండి. ఎందుకనగా సహజయోగి యొక్క అభివృద్ధి తన నడవడికలో, తన వైఖరిలో, తన ముఖంలో కనబడుతుంది. ముఖంపై ముడతలు ఉండవు. తనకు ఆందోళన ఉండదు. మీరు ఆందోళన చెందనప్పుడు మీ ముఖంపైకి ముడతలు ఎలా వస్తాయి? రానే రావు. ఆత్మ సాక్షాత్కారి అయిన వ్యక్తి ఎవరి వలన కూడా నిస్పృహకు గురికాడు. అందుకు భిన్నంగా అతను నవ్వుకుంటాడు. మీకు కీడును ప్రయత్నించే దుష్ట శక్తులు ఉన్నాయి. అవి ఘోరమైన కీడును కలిగిస్తాయి. మానసికంగా కావచ్చు లేదా ఉద్రేకజనితంగా కావచ్చు. కానీ మీరు వీటన్నింటికి అతీతంగా ఉన్నప్పుడు మీకెవరూ కీడు చెయ్యలేరు. కనీసం మీరు ఆ కీడుకు గురికారు. ఆ కీడును గురించి బాధపడరు. మీలో ఆత్మ ప్రకాశం ఉన్నట్లయితే మీరు అర్థం చేసుకునే ధోరణి వేరే విధంగా ఉంటుంది. మీ గురించి మీరు బాధపడరు.
మీరు ఇతరుల గురించి మాత్రమే బాధపడుతూ వారి సమస్యలను తీర్చడానికి ప్రయత్నిస్తారు. మీరు వారికి సహాయపడటానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇది మీకు చాలా సులభం. కాంతికి సులభమైనదేమిటి? వెలుగునివ్వడం. ఒకసారి ప్రకాశవంతమైతే అది వెలుగుతుంది. ఇతర సహజయోగులను మనం గౌరవించాలి. ఆత్మ అన్నింటికి అతీతమైనది. అతనిలో ఏదైనా లోపం ఉంటే ఒక సహజయోగిని లేడు. బాహ్య ప్రపంచ దృష్టిలో పెద్ద పెద్ద పేర్లు, అర్హతలు ఉన్నవారి కంటే ఆధ్యాత్మికత కల వ్యక్తి గొప్పవాడని అతను అర్థం చేసుకోవాలి. మీకెంతో అందమైన, మంచి మిత్రులతో కూడిన వివేకవంతమైన సమాజం ఉంది. ఇన్ని ఉండి కూడా మీరేమీ సృష్టించలేకపోతే ఇక నేను చెప్పేదేమున్నది? మీరేదో ఒకటి సృష్టించాలి. వర్ణచిత్రం గాని, సంగీతం గాని, పద్యాలు గాని, సాహిత్యం గాని, లేక రచనలు కానియండి, ఏదైనా కానియండి, మీరు మాత్రం సృష్టించాలి. అన్నిటికి మించి మీరు సహజయోగులను సృష్టించాలి. అదే మీరు సాధించాల్సిన ముఖ్యమైన సృష్టి. సర్వత్రా సహజయోగులను సృష్టించడమే మీరు చేయవలసిన అతి ముఖ్యమైన కార్యం. అది మీ గురుతర బాధ్యత. భగవంతుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించుగాక. జై శ్రీ మాతాజీ. మన 2 చేతులను జోడించి శ్రీ మాతాజీని ప్రార్థిద్దాము. అమ్మా, ఈ రోజు జరిగిన ఈ ధ్యాన కార్యక్రమాన్ని మీ పాద పద్మములకి సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. శ్రీ మాతాజీ, మీరు చెప్పిన అమృత వాక్యాలు ప్రతిరోజు మేము ఆచరణలో పెట్టే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండమ్మా. మా ప్రార్థనలను స్వీకరించి మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండమ్మా. ఈ ధ్యానాన్ని మాకు ప్రసాదించినందుకు మీకు ధన్యవాదములు తల్లి. కోటి కోటి ధన్యవాదములమ్మా. అనంత కోటి ప్రణామములు తల్లి. తెలిసి గాని తెలియక గాని ఈ కార్యక్రమంలో మా వల్ల ఏమైనా తప్పులు జరిగి ఉంటే మీ పిల్లలమైన మమ్మల్ని మన్నించి ఆశీర్వదించండమ్మా. జై శ్రీ మాతాజీ. అందరము సామూహికంగా కుండల్ని వృత్తాన పరుచుకొని బంధం తీసుకుందాం. జై శ్రీ మాతాజీ. తిరిగి మనం రేపు ఉదయం 5:30 గంటలకు జరిగే సామూహిక ధ్యాన కార్యక్రమంలో పాల్గొందాము. ఇప్పుడు సహజ మ్యూజిక్ ప్లే అవుతుందండి. ఇంకా కొద్దిసేపు ధ్యానంలో కూర్చోవాలనుకునే వారు కొనసాగించవచ్చు. జై శ్రీ మాతాజీ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. జై శ్రీ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ.
Thank you.